2nd of October 2019, and it's time for the 7:45 primetime newscast live on My Media Prime Television. The headlines. The first ever female senior divisional officer in Cameroon has been installed into her functions. Who is she and where is her area of jurisdiction? Details in tonight's newscast. And in sports, the match day 2 for the Cameroon Professional Football League has been programmed for Wednesday and Thursday this week. Details in tonight's newscast as well. Good evening, I am Mituga Stanley La Ngalame. The news. Some 60 media practitioners drawn from the 10 regions of Cameroon have begun a 5-day training workshop in the Cameroon's political capital, Yaoundé. For 5 days, the journalists will be drilled on media, peace and elections reporting in Cameroon. The workshop is organized by the Network for Solidarity, Empowerment and Transformation for All, NUSETA. Our reporter, Lasha Kingsley, is currently sitting in at that workshop in Yaoundé and now fires in. Some 60 journalists drawn from drilled on media, peace and elections reporting in Cameroon. The 5-day training workshop, which began this Tuesday morning in Yaoundé, is organized by the Network for Solidarity, Empowerment and Transformation for All, NUSETA. Data journalism and fact-checking, corruption in the press today and perspective on remedies, investigating corruption in dangerous contexts, the ethics of journalism, cardinal principle for journalists are some of the areas in which these journalists will be drilled on. These principles are a set of rules that will help the journalist will serve the public the way it's supposed to serve the public. And there is nothing other than ethical practice, and the journalist must know that he is an integral part of any society and a key element in every democracy or any democracy. And so whatever things he does for a democracy to thrive, the journalist or the press must be thriving, because they stand in between the governing class and the people. So they relay to the governing class the concerns of the people and relay to the people what the government is doing. They stand to check power and ensure that the people who have been conferred that power do not abuse it to the detriment of those who gave them that power. According to the organizer, Ateki Seta Caxton, his inspiration comes from the conflict in the northwest and the southwest regions of the country. These issues have been very critical and sort of problematic in our country. The crisis going on in the northwest and southwest and in the extreme north has had its own fair share of poor communication. We've also had the media, especially during elections, which is a vehicle that most politicians use to pass across their message. And it's very important that the media represents its essence in what should be a democracy, because if the media is only to serve as a platform for the dissemination of messages without also playing the other role of investigating government action, of fact-checking to make sure that they can clarify truth from other issues that masquerade around as truth, and also to be able to give an opportunity for debate of public policy, that the media would have really missed its very important function. With the outburst of the social media, as well as caught between the governing and the population, the modern day journalist faces a lot of challenges, and it is believed that at the end of the training workshop, they will acquire the necessary skills needed to overcome those challenges. Staffman Lasha Kingsley, and in that report from Yaoundé, as we heard in one of our headlines, pour la toute première fois dans l'histoire du Cameroun, une femme du nom d'Antoinette Zongo a été nommée officier supérieur de division. Sa cérémonie d'installation a eu lieu dans la région du Centre, présidée par le gouverneur de la dite région, Nassere Paul Beya. Plus de précisions avec Emilienne Wami.
Antoinette Zongo, la toute première femme officier supérieure de division au Cameroun, a été officiellement installée. De nombreux militants pour l'égalité de sexe ont éprouvé une grande joie en apprenant la nouvelle de son installation. Bien que, d'après elle, le pourcentage de femmes représentées au bras administratif du gouvernement camerounais est encore faible. Elle a été installée par le gouverneur de la région du centre, Ngoumou, Mefou et division à Kono. Présidant l'événement, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, l'a mise au défi de renforcer le processus de décentralisation et d'assurer une meilleure gestion des litiges fonciers, phénomène typique des indigènes. L'administratrice civile chevronnée, âgée de 57 ans, n'est pas nouvelle à la division puisqu'elle a déjà été agente divisionnaire de division de Ngoumou. Elle a reconnu que ce qui lui permet de continuer à fonctionner, c'est le travail acharné qui demeure un élément clé du succès. Il est important de noter que sur les 58 officiers supérieurs de la division, seulement 2 sont dirigés par des femmes. Aucune femme n'a jamais été nommée gouverneur d'une région ou ministre de l'administration territoriale. Au total, une dizaine de femmes occupent des postes de commandement au Cameroun, soit plus de 438 postes au total. De nombreuses organisations qui militent pour la promotion de la femme lancent un appel au gouvernement camerounais pour un souvenir des femmes dynamiques lorsqu'il faut accorder des promotions. The 2019 edition of the Festival International Kati Sud will commence tomorrow, October 23rd, 2019 in Douala. This was the outcome of a press conference held today by the organizers to tell us how the activities will look like this year. Details in the following report. The 7th edition of the Festival International Kati Sud will bring together local talented cultural promoters with the aim of maintaining and upholding the originality of who they are. Nous, ce qui compte, c'est de nous exprimer, d'exprimer ce que nous sommes, ce que nous avons acquis de la nature. Et nous pensons que les acquis de la nature, sinon le meilleur acquis de la nature, c'est cette culture qui nous a été donnée. Nous ne devons pas avoir honte de l'exprimer, de la présenter sous toutes ses formes, parce que c'est ça le rôle d'un artiste. Il n'est pas là pour écrire l'histoire, mais pour rapporter l'histoire. With the advent of modernity, many Cameroonians and Africans in general have lost touch with their roots as a result of brain drain. The organizers of the Festival International Kati Sud think it's time enough for such people to come back home. Dommage parce que l'Afrique, on a subi ça. Il y a une période où nous avons subi un lavage de cerveau, où on a pensé qu'il fallait renoncer à notre nature pour épouser celle des autres, mais aujourd'hui on comprend que ça nous a mené nulle part. Donc on revient vers nous-mêmes et je pense que là c'est la meilleure décision en tant qu'Africain. Je pense quand même que malgré tout il y a du positif aujourd'hui parce que les jeunes se prennent eux-mêmes en charge, ils essayent de comprendre, ils ont des choses à exprimer et ne veulent plus être contenus dans cette prison où on les tire comme des mulets. During the press conference, a foretaste of oral music was served. L'univers est notre maison et le ciel notre toit, alors qui que tu sois. Dans les caniveaux, elle, on a peur d'elle. Qui est-elle? The 2019 edition, which will run from the 23rd to the 26th of October on the theme, The Environment of Education and the Education to the Environment, will have oral music, counting, slam and jazz as its principal activities in Douala. You're watching the 7:45 Primetime Newscast live on My Media Prime Television. We broadcast it from Cameroon's economic capital, Douala. On to this human interest story, a huge snake is reported to have emerged underground recently at the Bafang-Banja stretch of road linking the west, northwest and littoral regions of Cameroon. The snake came out after custodians of the land carried out inquiries to diagnose the raison d'etre for the road destruction. Erlin Sama tells us more in the following report.
The stretch of road linking the northwest and west regions to the littoral, which got cut off recently, making movements along the lane impossible, has exposed some dark forces which have been implanted on the ground, causing untold destruction. The population residing along the Bafang-Banja stretch of road, as well as road users, are yet to come out of shock after what they saw and lived. According to sources who referred to the scene as pure witchcraft, the huge snake, accompanied by a raffia bag containing some unknown items, emanated from beneath on Sunday after due libations and rituals were performed by the masquerades and custodians of the land, who jointly embarked on an inquiry mission to ascertain the cause of the road collapse which was recently constructed. Eventually, they exposed the witchcraft, which is said to be responsible for a number of destruction in the land, precisely at Batio in the west region of Cameroon. After incantations and more rituals were performed, the snake was tied up and carried in a bag, taken away by the custodians of the land for further investigation, alongside the assistance of the forces of law and order. Thanks so much, Erling Samam, for that report. Les Camerounais frappent à la porte des États-Unis. Dans la ville de Douala, en particulier, des structures sont spécialisées dans l'activité de loterie américaine qui a perspective accompagner les candidats vers la porte des États-Unis d'Amérique. Notre reporter Charles Langem a vécu la dite expérience. Il nous en dit plus dans cet reportage. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Camerounais qui toquent aux portes du pays de l'oncle Sam. Dans l'espoir de réaliser le rêve américain, ils essayent depuis le début du mois d'octobre de se porter candidat pour une loterie qui leur permettra, pourquoi pas, de devenir des citoyens américains un jour. Une opportunité que leur offrent les États-Unis à travers la loterie américaine, ici relayée par des entreprises qui visiblement en ont fait leur affaire. Après la réticence de plusieurs structures qui refusaient de nous ouvrir leurs portes pour des raisons qui nous sont encore inconnues, Ignace Kouantou, cet ancien malheureux candidat à cette loterie, nous a sympathiquement accueillis dans son entreprise, ici au centre-cœur d'Aqua à Douala, et qui, au visu, en aura fait une de ses spécialités. Nous assisterons à une séance d'enregistrement d'une candidate et juste après la séance, on comprendra qu'avoir un passeport valide est la nouvelle condition d'éligibilité pour la Green Card qui a alimenté la rubrique faits divers il y a une époque au Cameroun. La restriction qui a été introduite pour la loterie américaine, en fait, c'est d'avoir un passeport valide. C'est la seule critère qui est nouvelle cette année, sinon les autres critères sont restés les mêmes. Donc, et ça va cette année justement, ça va faire que les participants à la loterie ont beaucoup de chances de gagner parce que ça élimine plusieurs personnes qui n'ont pas comme ça la chance de se faire un passeport. Sur la population des participants, on a peut-être maximum 30% de personnes qui ont un passeport. Ça veut dire qu'il y a 70% de personnes qui sont déjà d'office éliminées. Bon, la garantie que nous proposons en fait c'est quoi? Vous savez, ça reste une loterie. Hein. Nous sommes professionnels de la chose. Ça fait depuis 2013 que nous faisons la loterie américaine. Et aujourd'hui, la seule chose que nous vendons, c'est notre expertise. C'est-à-dire qu'une fois que le candidat arrive chez nous et qu'il est enregistré, le traitement de son dossier est fait par des professionnels qui le font depuis des années et qui maîtrisent de bout en bout tout ce qu'il y a à faire pour que le candidat soit enregistré effectivement et qu'il soit considéré. Donc, c'est la seule garantie parce qu'après la sélection, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement américain et c'est une sélection vraiment aléatoire. Tous ceux qui sont fait enregistrer chez nous et qui ont eu en retour la clé de réception ont tous la même chance de gagner. Si l'entreprise Ignace tire son épingle du jeu, il est important de noter que cette activité génératrice de revenus est souvent truffée de plaisantins qui miroitent sans aucune garantie le rêve américain à des pauvres citoyens qui y voient un potentiel Eldorado. En espérant de voir ce business contrôlé par une certaine réglementation, il est important d'attirer l'attention de tous ceux qui toquent à la porte de Donald Trump. Vigilance et surtout prudence, sinon, à la place des USA, bienvenue au pays du regret. Thank you so much, Charles Lange, and we wish good luck to all the candidates.
Now let's talk sports. Football to end the news today. Matches counting for the second day of play in the Cameroon Professional Football League has been programmed for Wednesday and Thursday, and the following fixtures on Wednesday the 23rd of October 2019 at the Centenary Stadium in Limbe at 1 p.m. Avion Academy will lock horns with Colombe Sportif. At 3 p.m. still at the Limbe Centenary Stadium, Bambutus FC will lock horns with AS Fortuna. At the CAF Excellence Center in Bankomo, 1 p.m., Tonnerre Clara Club will lock horns with Union Sportive. Meanwhile, at 3 p.m., Dragon of Yaoundé will confront UMS of Loum. At the Melon Municipal Stadium, 3 p.m., Stade Renard will welcome Canon of Yaoundé. On Thursday, the 24th of October 2019, at the Senager Stadium in Chang, 3 p.m., Future FC will welcome Apeches Onfu. Meanwhile, at the CAF Excellence Center in Bankomo, 3 p.m., Edingspor will confront Fuvu of Baham. At the Coton Sport Center in Garoua, 3 p.m., the Cotton Pluckers of Garoua will welcome Young Sport Academy of Bamenda. Meanwhile, the match between Ast PWD versus Panther of Ndei will be programmed on a later date. It is on that spot note that we end tonight's newscast live on My Media Prime Television. But before taking leave of you, a recap of headlines. The first ever female senior divisional officer in Cameroon has been installed into a function. Who is she and where is her area of jurisdiction? We told you in tonight's newscast. And in sports, we gave you the fixtures of match day 2 of the Cameroon Professional Football League that will be played on Wednesday and Thursday this week. Faith Tatam and Desmond Gwa compiled and produced the news. I am Metuga Stanley La Ngalamem, wishing you a splendid night from Douala, Cameroon. See you tomorrow.